für mich, werde ich den Call ja aufnehmen. Wichtiger Ansatz heute, schreibt euch alles mit. Ich habe gerade schon zu Richard gerade gesagt, ich komme mir gerade so vor, dass ich gerade bei I Am neu gelauncht bin, dass ich gerade frisch gestartet bin, weil ich sowas von gerade gehypt bin und mich so freue, auch wirklich den kommenden 60, 90 Minuten auf den Value, die Richard uns geben wird und zusätzlich auch noch aus dem Godsey Chairman 100, der mittlerweile seit wenigen Wochen zurückgekehrt ist, in einer sehr schwierigen Zeit. Manche haben es ein bisschen mitbekommen. Ich möchte auch nicht großartig drüber reden halt. Wichtig ist das hier und jetzt, Leute. Und das ist das Entscheidende. Das ist ein wichtiger Tipp, den ich euch jetzt hier am Anfang gebe. Weil ich sag mal so, wir haben Richter auf den Call, wir haben Außen auf den Call. Ich habe auch 1000 Sachen in meinem Kopf, die ich am liebsten direkt losdroppen will. Aber ich weiß eine Sache, wir leben im Hier und Jetzt, Leute. Wir leben im Hier und Jetzt und wir sind in einem geilsten Zeitalter mit den geilsten Möglichkeiten, mit der geilsten Firma, mit den geilsten Führungskräften, wo einfach das Zwischenmenschliche einfach so passt. Und das war mein Grund gewesen, dass ich damals vor über 2 Jahren die Entscheidung getroffen habe, bei iMaster Academy zu starten und zu sagen, ey, ich bleibe mindestens hier 5 Jahre am Start und ihr redet dann beispielsweise ziehe ich einen Strich drunter und dann urteile ich, wie weit mich diese 5 Jahre weitergebaut. Ich kann jetzt nach 2 Jahren sagen, ich bin so dankbar an jeden Einzelnen auch hier aus meinem Team einfach, der es in den letzten Monaten, in den letzten 1,5 Jahren, 2 Jahren mit mir gemeinsam aufbaut. Das ist einfach wirklich fassungslos, was wirklich wir in den letzten 2 Jahren oder seitdem Richard Büttner iMastery Academy nach Europa gebracht hat, nach Deutschland, nach die Schweiz, in Österreich wirklich gebracht hat. Das ist wirklich einfach Wahnsinn. Also heißt heute ganz, ganz wichtiger Punkt einfach, wirklich das, was in der Vergangenheit passiert ist, das könnt ihr nicht ändern. Konzentriere dich auf hier und jetzt. Reflektiere dich regelmäßig. Schau, was kannst du besser machen. Wo kannst du deine Skills jetzt erweitern. Schau, dass du jeden Tag 1% besser wirst. Weil ich sag mal so, Leute, wir haben hier eine Möglichkeit, das ist wirklich nicht mal vielen bewusst, Leute. Wir haben hier eine Möglichkeit, unser Leben zu changen und unsere ganzen Nachkommen danach auch. Leute, wir steuern eine sehr, sehr, sagen wir mal, eine sehr interessante Zeit. Wir hatten vorhin auch wirklich mit Richard ein sehr, sehr interessantes Meeting gehabt, mit auch einer sehr erfolgreichen Führungskraft, auch auf unserer Industrie, über 6000 Partner, aktive Kunden. Und wir haben auch darüber gesprochen, einfach, dass wir in diesen Zeitalter reinkommen, wo so viele Möglichkeiten bestehen und das Network Marketing gekoppelt mit Trading und den 3 Monaten E-Commerce. Das ist Schicht im Schacht, Leute. Deswegen, ich sage es immer wieder auf den Video-Calls, es kann uns keiner mehr das Wasser reichen. Schon lange nicht mehr. Alleine was die Werte betrifft. Das ist hoffentlich allen eigentlich hier bewusst. People over Profit. Das war damals einer der Sätze, die sich bis heute, ich weiß nicht, ich werde ihn, glaube ich, mir safe, weil ich werde in den nächsten 2, 3 Wochen werde ich mir meine ID tätowieren von I Am und zusätzlich werde ich mir auch dieses Wort, diese 3 Buchstaben People over Profit tätowieren, weil das ist eigentlich mein Motto, was ich lebe. Unser Motto, was wir leben. Nicht nur ich, sondern hoffentlich jeder Einzelne hier führen sollte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Leute. Deswegen wirklich, wir sehen hier nicht das Volumen, nicht welches Trading. Ich bin der Meinung, das habe ich auch damals zum Richard immer gesagt, so Bro, wer hier bei iMastery Academy startet, wegen Network oder wegen Trading nur, der hat die Firma noch nicht richtig kennengelernt. No joke, wirklich, Leute, weil hier steht viel mehr hinter. Und ich möchte eine Sache sagen, nämlich auf 2, 3 Ansätze noch. Leute, wir haben jetzt gestern unser erstes großes Event wieder gehabt, nach 3 Monaten in Wien mit über 100 Leuten. Grüße gehen alle raus, alle, die gestern am Start gewesen sind. Ich werde auch mal hier ganz kurz hier eine 111 in den Chat droppen, wenn du gestern auf dem Wien-Event dabei gewesen bist und einfach wirklich sagst, Events ist einfach so geil. Ich habe es so vermisst. Ich habe es auch gestern zu Richard gesagt. Gestern war es auch das erste Mal, dass ich als Chairman auf der Bühne gesprochen habe. Es war wirklich crazy gewesen. Deswegen jeder Einzelne, der noch nicht auf einem Event gewesen ist, freut euch, Leute. Freut euch, weil die Lockerungen, die kommen aktuell wieder und die Events, die werden wir jetzt so hoch pushen. Wir haben wirklich vor, im Ruhrgebiet 400, 500 Mann Opportunity-Events zu veranstalten halt. Deswegen, Leute, es ist Showtime, es ist Game Time gesagt. 2020 hat begonnen und das ist wirklich für mich ein Punkt, einfach Gas zu geben. Ich habe mir meine Formel gesetzt, bis Ende des Jahres 10 Chairmans. Ist die Frage, was ist deine Vision? Was möchtest du bis Ende des Jahres erreicht haben? Ich weiß auf jeden Fall, dass wir gefühlt mit ganz Team Deutschland, ganz Team Schweiz und Österreich gemeinsam Dubai feiern werden über Silvester. So, heißt ein wichtiger Punkt, Leute. Seid wirklich extrem dankbar, wo wir heute stehen. Ich bin damals vor I Am, wo ich gespeichert, also vor 2 Jahren bei I Am Mastery gestartet bin, hatte ich 2 Tools gehabt. Wir haben mittlerweile 13, 14 Tools, das ist Wahnsinn. Also heißt ganz kurze Anmerkung, Leute, wir haben wirklich einen Punkt gerade aktuell erreicht, wo es jetzt in den nächsten Wochen, nächsten Monat nur nach oben gehen kann. Nächsten Jahren nur nach oben gehen kann. Also heißt wirklich, Leute, seid verdammt dankbar. Dank wirklich dieser Person, die euch hier das Ganze gezeigt hat. Das ist wirklich das, wenn ich überlege, seit iMaster Academy, mein Leben hat sich verändert. Ich konnte die Welt kennenlernen, ich konnte vielen Menschen helfen. Ich habe soziale Projekte jetzt gerade dabei aufzubauen. Also das ist ganz, ganz wichtig, wirklich zu schätzen. 950 Accounts hier schon drauf. Wahnsinn.
Wahnsinn, Wahnsinn. Gut, Leute. Eine letzte Sache auf jeden Fall noch, die ich ganz kurz an das Team Yes und das Team Alpha einfach noch kurz ansprechen möchte. Wir haben aktuell auch noch in Incentive-Verlauf, es laufen schon einige Incentives aktuell, aber es läuft jetzt wirklich gerade jetzt ein ganz besonderes. Viele P600, viele P1Ks wissen schon Bescheid. Es wird nächsten Monat übernächsten Monat wird es einen fetten Incentive-Trip geben, nämlich nächsten Monat, nämlich im Monat Juli. Dort beispielsweise, ich habe mir viele Gedanken gemacht, weil, naja, ich habe beispielsweise mit Richard gesprochen, weil ich habe vorhin beispielsweise mit Richard was vereinbart und so weiter. Das ist auch erstmal komplett scheißegal, aber dass wir gesagt haben, okay, wir machen nächsten Monat im Juli einen fetten Incentive-Trip. Mit allen Führungskräften, mit allen P1s von meiner Orga, wirklich, dann wären wir nämlich nicht, und das war natürlich die große Frage, war eigentlich der Plan, irgendwo außerhalb von Europa hinzufliegen, aber Leute glaubten ja, so die Grenzen wären auch weiterhin, glaube ich, auch gerade in den wirklich entfernteren Urlaubszielen, so beispielsweise Bali oder beispielsweise Dubai, werden noch geschlossen bleiben. Und deswegen würde ich ganz kurz eine Sache euch zeigen, bevor ich das Wort hier gleich direkt an Richard übergebe. Und das ganz kurz hier, wo habe ich das? Schließen. Ganz kurz eine kleine Bildschirmübertragung kurz aufmachen halt, weil ich habe wirklich was ganz Besonderes organisiert. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, dieses Incentive, so, wir sind, sagen wir mal, knapp ich plane aktuell das Incentive mit 35 Leuten und überlegt mal, sucht erstmal für 35 Leute eine Unterkunft, ein Airbnb, was halbwegs bezahlbar ist. Halbwegs bezahlbar ist mir auch jetzt hier schon wirklich längst über den Limit, aber ich habe mir eine Sache gesagt und das habe ich immer wieder verstanden, das habe ich damals von Richard immer wieder gesagt bekommen, investiere in dein Business, investiere in dein Team, sei da niemals zu sparsam. Und das habe ich auf jeden Fall verstanden, weil er es selber vorlebt, ich selber es auch mache halt und das wirklich immer an jeden Appell geben kann. Investiere in dein Team, investiere beispielsweise ins Business, investiere in Menschen, die beispielsweise nicht die finanziellen Mittel einfach haben halt, weil glaub mir, das kriegst du alles 10-mal zurück. Gut, Leute, ich zeige euch ganz kurz die Unterkunft. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, die Unterkunft wird innerhalb von der Nähe von Barcelona sein. Das ist wirklich hier ein Anwesen. No joke, Leute, ich bin schon seit über 5 Jahren jetzt im Unternehmertum. Ich habe selten sowas erlebt, was ich euch jetzt hier zeige. Das ist eine Unterkunft, die mittlerweile einen Kaufpreis oder sagen wir mal, generell einen Grundstückspreis hat von mehreren 10 Millionen. Also ich schätze mal, der Eigentümer hat mich mal gefragt, die Immobilie könnt ihr aktuell für 15 Millionen verkaufen. Ihr müsst euch vorstellen, das sind 4 Hektar. 4 Hektar, weil ich habe heute das Angebot bekommen und werde es heute Abend noch verschicken. Also heißt mir, das Ganze steht jetzt mittlerweile zu 100%. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, das ist eine wichtige Nachricht, die ich noch auf den Weg geben möchte. Ich habe nicht aufgegeben. Der Eigentümer hat gesagt, hey, in dieses Haus kommen keine jungen Leute, hier werden nur Hochzeitsfeiern gefeiert. Ich habe ihm ganz gesagt, hey, wir nehmen uns, wir sind alle selbstständig, wir sind alle unternehmerisch tätig. Und er hat mir nicht geantwortet. Ich habe immer wieder Fragezeichen geschrieben. Ich kann euch das in diesem Verlauf zeigen. Ich habe mich aufgegeben und dann hat er mir beispielsweise geschrieben, okay, wir machen es. Wir machen es, ich vertraue dir, du musst eine fette Kaution hinterlassen, aber du kriegst das Haus für eine komplette Woche halt. Und naja, das Haus ist auf jeden Fall schon ganz nice, so 4 Hektar. Wir haben einen eigenen Tennisplatz, wir haben beispielsweise einen Volleyballplatz, wir haben einen eigenen Park, haben wir. Also das ist wirklich riesengroß. Wir haben sogar Pferde. So, also heißt, jemand, der Bock auf Pferde hat, der kann gerne Pferde reiten gehen. Also wirklich sehr viel. Wir werden wirklich sehr viel Content dort drehen. Wir werden noch einen Videografen noch wirklich für diesen Aufenthalt auch noch organisieren halt. Also wirklich, Leute, glaubt mir, sowas, ich weiß nicht, hast du schon mal sowas gesehen? Ja, als es mir gestern gezeigt hat. Also wirklich, freut euch auf jeden Fall. Ich freue mich auch wirklich extrem, auch wirklich alle wieder zu sehen und gerade auch wirklich hier alle Führungskräfte und zusätzlich, Leute, nochmal ganz kurz ein Appell, bevor ich jetzt das Wort drüber gebe. Leute, das Ausbildungsevent wird mittlerweile jetzt, Stand heute, zu 1000% stattfinden. Aktuell kann ich keine Tickets erweitern. Also heißt, die Tickets gibt aktuell, glaube ich, noch 60 Tickets, 60 VIP-Karten noch. Leute, die kosten 80, 90 Euro. So alleine Oskar Kare macht im November ein Event, das kostet 6.000 Euro. Ich gehe auch auf dieses Event, ich bin da eingeladen. Aber was ich nur damit sagen möchte, halt, das sind 30 Euro Aufpreis und du hast sogar am Ende noch ein exklusives Mastermind mit Oskar Kare, mit Richard, mit beispielsweise Master Your Mind. Das ist nichts, Leute. Deswegen seid ihr nicht zu sparsam. 80 Karten gibt es nur, es gibt noch 100 Karten fürs Ausbildungsevent. Und wir haben eine weitere Special Speakerin auch noch auf unserem Ausbildungsevent, nämlich die Anastasia. Anastasia, auch Go Live Master Educatorin, ja, ich bin fertig. So, deswegen, Leute, Ausbildungsfeld, ich freue mich, alle euch wiederzusehen. Ich gebe das Wort jetzt an Richard über. Seit Freitag bin ich hier mit Richard gemeinsam in Österreich und ich habe ja schon so viel wieder lernen können und so viel mitnehmen können und jeder kennt von euch Richard. Richard ist einfach wirklich, glaube ich, auch für uns eine der größten Inspirationen hier aus der Dachregion, aus ganz Europa und ich bin einfach so dankbar, Bro.
ja, da kommen jetzt die Schleimspuren, dass ich bis heute von dir so lernen darf, dass wirklich hier, dass du die Zeit nimmst, auch für uns heute Abend hier wirklich ein bisschen was zu teilen, was du denkst einfach. Danke einfach insgesamt für alles, Bro. Deswegen, Leute, drop bitte mal ein paar Herzen, drop ein paar Flammen für Richard ein, bringt den Chat zum Eskalieren. Danke auf jeden Fall für alles, Leute. Ich freue mich einfach extrem auf die Zukunft. Die neue Ära hat heute begonnen, Leute. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yes, perfekt. So erstmal herzlich willkommen an alle unsere deutschen Gäste and also for all our English speakers, because I know there's people from Spain, from Sweden, from the United States, from all over the world. We shared this call because it's really a special opportunity to learn from one of our mentors and one of our best friends, Mr. Austin Godsey, and because he's been on this call probably for the last 15 minutes, so I'm gonna pass over to him right now, and then for all the German guys, I'm gonna do like a small summary of what Austin has been saying in English afterwards, plus a few tips on how to make 2020 into your year. But I'm gonna look for Austin in the chat now. Global, no. Here he is. Austin, do you hear me? Bro. Yes, let's go. So Marvin already did like a huge edify for you for the German speakers the last 15 minutes. He's super excited to have you on, bro. He also wants some babies from you. So if you have time, you know, do him a favor. No, just kidding. But for the English speakers, you know, Austin and I, we know each other for almost 5 years now. And I literally met Austin on a FaceTime call when everything, what he's been talking about in his Instagram stories the last couple of days, and also what he's probably going to share a little bit on this call. I've seen him struggle. I've seen him right from the beginning. I've seen him when he had like 20 Facebook likes. I've seen him when he has been struggling. I've seen him sleeping at friends' houses. I've seen him struggle with his son, you know, and doing everything, overcoming every single obstacle, you know, to become a better person, to be a better father, to be a better leader for his team, to be a better friend for his people. You know, we all have things draining us down. But what's the difference between people like Austin and most people that stay down is that he always keeps pushing and growing and doing the best he can to become the best version of himself, to be a role model for every single one of you guys, for all the small kids out there, 14, 15, 16, who in the future, you know, are having big dreams, but they're right before giving up. You know, he wants to be a light for other people that only see darkness. So bro, thanks for hopping on this call and tuning in here. I'm super appreciative of you. Thanks for being such a great leader and friend. And yes, bro, share all your nuggets. I'm going to stay on this call. I'm just going to mute myself. But if you want me to say anything, I'm going to be here. But you've been waiting so long. So let's get it. You're probably about Leute, let's go! Wow. First of all, I want to say thank you for having me on this call. It's an honor. It's a blessing to be working alongside you, Richard. Richard and I have a quite unique story going back for a while. We've loved each other. We've traveled the world with each other. I've been in multiple countries with Richard, and we've also almost fought each other in Vegas before. We almost face-to-face punch each other in the face, and I think that's real brotherly love, man. You know, we've gone through our journey, but for Marvin, I can tell you something. I cannot give you babies, but I can teach you how to create new babies in the business. Okay, so I'll teach you guys some of the secrets on here. But you know, first and foremost, I'm very excited. You know, your guys' organization, from Richard down, you guys have created a movement. You guys have created a culture and created a family that has really built this company up to where it is as well. You know, regardless of what I've done or what Richard's done or Marvin and me, the rest of the chairmans, you know, like Richard said, the only thing that separates you guys on this call from us is just maybe some time. We've been in it a little longer, and that we've been told no by more people than you have. So if you're on today's call, I would like you guys to start with the heading. You know, these next, 80
these next 83 days, we started our 90-day run on the 1st. These next 83 days, we are going to triple the size of our teams. That's been our motto on every call, every webinar, every training, every conversation. And this isn't just hype or motivation. Guys, in January and February, the company was sitting around 100,000 customers. We are now at almost, 250,000 customers in the company. During quarantine, during coronavirus, during a global pandemic, during the economic recession, we have more than doubled the size of this company, of this platform. It's incredible. So we're looking at a time right now. I want you to start your papers with this. 3X in 90 days. If you're on this call right now, number one, I want to say congratulations to you. Not thank you, but congratulations to you, because showing up is 50% of success. You got to be around the campfire. You got to show up. I remember people used to talk about, oh, Austin, I can't come to the event. I don't have people. That would be more of the reason why I would go to the event, because I had no people. I needed to be around people that had the people to come to the event. Oh, well, I don't know, man. I don't know if I can make tonight's training call. I'm a little tired, or I'll be with my girlfriend, or I'll be doing this. I'll be with family. It goes God, family, business. Family is more important than business. Let me tell you what, I completely agree with you. But let me tell you something also. God has given me my family to become my why, my sole purpose for what I'm doing in my life. And my family is not just my blood, because blood makes you related, but loyalty makes you a family. And God gave me this business so I can work my butt off and sacrifice time away from my family to eventually serve my family and do that through God. So, people make excuses. I can't come. I can't do this. Or all my friends are saying no. Let me tell you what, that's the biggest lie I've ever heard in my life. All my friends think it's a scam. All my friends don't want to join. Well, number one, you haven't called all your friends. You haven't talked to all your people. And number two, if they're all saying no, you're probably doing it wrong. So on today's call, I'm going to teach you guys a little things that I've done to help myself in my journey. But excuses, guys, I want you to realize these chairmen that you see doing this. And over these next 90 days, when we triple our volume, when we 3X our teams, there's going to be people that are no better than you, no greater than you, no smarter than you, no more resourceful than you, that are going to go chairman. You know what's crazy in the company today? The new chairmans are like platinum 600s. When somebody hits chairman today in the company, it's like, woo, back to work. 2-3 years ago, it was like, woo, chairman 10. Now it's like, okay, cool. You're chairman. Get right back to work. Let's go. Let's get it. Now let's help your friends hit chairman. And let me tell you what, when you guys go chairman, it's going to be a phenomenal feeling. You have to act as if and embody it right now. But do you want to know one of the better feelings? Is when you can help your homie hit chairman. When you can help your girlfriend hit chairman, right? When you can help somebody else achieve their goals, that's a different type of feeling. Guys, last night before I was going to bed, I got a call from my boy saying that one of our teammates hit chairman 25. I was in the car screaming. I can't explain to you the emotions that arise when you can help somebody else do this. And as Zig Ziglar talks about, man, it's so true. When you can help somebody else get what they want out of life, if you help enough people do that, by default, you'll get whatever you want. But let me tell you something important as well. Don't forget this. Because when I was broke years ago, guys, when I started this journey, some of you guys are like, oh, it's hard. I'm living at my mom's house, or, it's kind of difficult. My friends are saying no. Let me tell you what, all my friends laughed at me. Ha, 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 ha. And now, when they call me up and they're like, damn, you're killing it. Ha, 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 ha. It's crazy. My friends used to tell me this won't work. Now they call my phone and ask me if I have work for them to do. It's crazy. Guys, when I first started this journey, I was living in my car.
Maybe some of you guys have a different story. Maybe some of yours are harder. Maybe they're not as hard. It doesn't matter. It doesn't matter. You don't have to have the hard story. You don't have to, be in a good position. Other leaders in this company had different stories. Everyone has a different story. You got to find your story. You got to figure out what's going to push you forward. Guys, when I started, I was literally living in my car. The day that I heard about network marketing was the day that I got out of jail. I had warrants for my arrest. What was I doing? I was a street pharmacist, right? I was your local friendly street pharmacist. Guys, I was trying to make a better way. I didn't know how to make money. And I hated being told what to do, when to do it, how to do it. I don't know about you guys, but some people are like, well, I don't have a child. I'm not homeless. What's my immediate motivation? I don't know. 82% of people don't like what they do for a living and they hate their bosses. I used to hate putting on the freaking McDonald's, not the hat. It was a visor. Do you know how ugly those things make you look, bro? I used to put the visor on, tuck my shirt in, have the big M on my shirt. Nah, it wasn't cool, bro. Was not a cool vibe. That was not swag. That was not style. People used to come into my job. I'll never forget the most embarrassing moments. People would come into my job because I didn't go to college. I dropped out of high school. I was living on the streets. I was staying at people's houses. I was making like $7 an hour before taxes. And that's like, how do you even survive? I couldn't even afford the dollar menu at my own job. It was like, what am I doing? And I remember people would come into work. And what's crazy is we see in today's society, we did an event last night in Miami. It was our first event post-quarantine. And I'm sitting there talking about the economy right now. And guys, realize this real quick. We are living in the worst economy since the Great Depression. We're in the most socially connected demographic to ever walk the face of the earth. Ever. We're on a Zoom call with 940 human beings in seconds. Richard sends out a link. You guys are on. And we're marketing a platform, a service that pays us by being a customer. You don't have to recruit people, guys. Hold on. Richard, let me, all right, hold on. Let's explain some stuff. Because Richard's been in the industry for a week. We've been in some different opportunities. And you know what? I never talk down on those opportunities. I never talk bad about them because the information, the knowledge, the mentorship, the personal growth we learned in previous companies, it's what's attributed to us making this money now. I was just blessed to be a part of those companies. But let me tell you what, some companies out there have juices. They have juices. We have the juice. This is the juice. Think about this for 1 second. The Amways, the Mary Kays, the Avons, the Herbalifes. Guys, these companies are multi-billion dollar companies per year. Our mommies, daddies, grandmas, grandpas, aunts, and uncles, they built these companies to the billions by word of mouth advertising with no Facebook, no iPhones, no cell phones, no Google, no laptops, no Zoom calls, no webinars. They didn't even have a website. How the hell did they enroll? They had to send in physical forms to sign people up. And you guys are like, this business is hard. This is so difficult. What? Can you imagine in the 70s, 80s, 90s, when these guys, the Bill Britts, the legends of the industry who made tens of millions of dollars. I'm talking about the Jeff Robertis who've made over $100 million in commit. I don't know about you guys, but I think $100 million sounds pretty good. You know, whenever somebody talks to me on the phone, they're like, hey, do you need anything? I'm like, yo, if you can give me a Louis Vuitton duffel bag full of $100 million, that'd be great right now, bro. Right? Well, it's not just about the money. It's not. But let me tell you what, we live in a world that revolves around money. If you want to build churches, if you want to build schools, if you want to travel the world, if you want to give back to people, it requires money. And I believe that money makes us more of who we are as people. So if you're on this call right now, don't be scared to make money. Don't be scared to take what's yours. My mentor said, don't be nervous to take like
take money from the world. Be receptive and acceptive to it. That money's yours. There's plenty of money in the world. But guys, realize on this journey, you have to make a decision. And I know you'll hear this over and over and over again. This is probably repetitive information. You know, as I've come on this call today, I'm thinking, what can I teach you guys? You know, Richard's like, come on here and just drop it. And I'm like, you know, I really love to stick to the fundamentals because that's what we've done. If you master the basics, back to the basics. You know, what we've done, guys, entrepreneurship is not the sexiest thing. This business is not the most attractive thing all the time. It does require long nights, early mornings. It's not going to look the prettiest. That's why I'm thankful we're in Forex. We're in cryptocurrency. It looks sexier than marketing an energy drink or marketing a weight loss pill or a lotion or a potion. You know, this is an attractable business. The average person can make money from their smartphone. Guys, I'm telling you what, if you make a commitment right now to give this thing a year, 95% of people quit their first year in this industry. Don't be a part of that percentage. Let me ask you a question. Will you be here a year from now? Guys, Richard and myself have been in the industry for years and years and years and years. And it's crazy because where I Am Master Academy is now, if you look around, there's a 6-figure earner, 6-figure earner, 7-figure earner, you know, 4-figure earner, 5-figure earner, 3-figure. In our previous companies, guys, it wasn't like that. We didn't have those kind of results around us. We had to be the pioneers. We had to pave the way. We didn't have these kind of products. We've had companies we've been a part of that didn't work out, that didn't have corporate leadership, that didn't have structure or foundation. You guys are a part of a platform right now that you can just take off. So let me see real quick. Let me engage with you guys. Oh, appreciate it, bro. Thank you. I'm over here sweating. Cheers. Say what's up. Say what's up. There's a cup. There's a few. Oh! Say what's up. Hi. Show 'em what you made, bro. Show 'em what you made. No, 3. Yo, I don't know about you guys, but let me tell you what. This business is not about the money. It's about the freedom. The freedom to do what you want, when you want, with who you want. And I'm telling you what, the reason why I did this business at first was because I had a strong why. You guys have to really define that why. I know we hear about it, okay, my why and this, that, the other, but what's literally going to go and get you up every morning, keep you up later, because every single day that I'm able to spend with my son, that means the most to me. That's more important to me. Guys, I remember when we couldn't afford to eat food, and it's like, it's a blessing to be able to see. We used to be on EBT. You guys know what EBT is? EBT is food stamps. The government gives you food stamps to pay for your groceries. EBT. Now, it's TTT. Trade, travel, transform. Stinky. It's different, right? So I want to share with you guys a few things. And let me tell you what, look, guys, if I was able to come into the company, You're loud. hit Chairman 100, You're loud. leave the company. You're loud. See, Aiden knows I'm big loud on this car right now. You're hurting me. But if I was able to leave the company, worst decision of my career, come back to the company, start over from scratch, rebuild, and hit Chairman 100 again, 2 times. Could you go? If Aiden hit Chairman 10 Could you? in 90 days, can you guys go Chairman 10? I was literally going to say. If I did it twice, can you do it once? Absolutely. I was going to say that. Stop stealing my words. I'm sorry, bro. I got it from you, bro. But I'm telling you what, guys. Every single day, you know, I would write this down. Focus on income-producing activities. Call it what it is. Sure. But people always say, I'm grinding, I'm working, I'm hustling, I'm doing it, I'm getting it. No, you're not. Yeah, sure. Hey, I'm with my team. We're masterminding. What are you masterminding? What are you masterminding, dude? What are you doing? Oh, I'm in the group chats. Doing what? Sending memes and stickers and like, oh, dude, I'm reading. What are you reading? What are you reading, bro? Oh, I'm reading, you know, the laws of leadership. bro, listen. It's good to don't become a personal development junkie. Well, you were being weird. Trust me. Oh, I'm weird, bro. I'm different. There's a difference, bro. But look, I'd rather be weird than be the same, bro. I'd rather stand out. You know what I'm saying? Because if you're not weird, that means you're just like everybody else. Somebody be weird
72. We're on a call with a bunch of weirdos right now because we stand out. We're different from the rest. Weirdos. So, all right, cool. No. Don't unmute people. If you unmute all these weirdos, it's going to get really weird in here. Cannot do that. Do it. All of us together are going to get really weird. Just one. All right, ready? So look, here's what I would do, guys. I would focus on things that are actually productive in the business. You know, we're in quarantine right now. People are like, you know, what do I do? This, that, the other. Guys, this is the biggest blessing ever. We're able to build online. Okay. Zoom calls, FaceTime, this, that, the other. No one's doing anything. Guys, our business has exploded. There's a reason why you see so many people ranking up. Why Bryce is going Chairman 500. Why Nate went Chairman 250. While Jason and Matt went 750. All these chairmans popping left and right. I mean, guys, people are looking for a better way right now. If you don't tell people about this business, I don't know what to know. listen, let me tell you something right now. And Aiden, I said this last night, right? I said this at the event last night. What did I say? I said, look, if you guys don't tell your people about the business, it's okay. You didn't say that last time. Oh, I said it. Watch here. If you don't tell your family about it, if you don't tell your friends about it, it's okay because somebody else will. And let me tell you this. One day, if you don't tell, you know, your family members, every single person you've ever met, here's what's going to happen. One day in the next 12 months, you're going to go over to one of your family members' houses, your homies, or your grandma's house. You're going to walk into grandma's house, and as you open the front door, you're going to see Aiden and myself sitting with your grandma. And you're going to be like, yo, grandma, what? What are you doing? And you're going to look at the TV screen, and we're going to have the computer attached to the TV screen with the harmonic scanner up, with the charts up, with the crypto markets up. You're going to be like, grandma, what are you doing? And she's going to be knitting. And she's going to be knitting? Exactly. But look, here's what's going to happen. You're going to say, grandma, what are you doing? She's going to be like, baby, I'm learning how to trade Forex. You didn't teach me this. She said, this is a smarter way. She's going to say, I'm catching pips, baby. And I'm going to help your grandma go chairman. So if you don't tell somebody, if you don't tell them, I will. I promise you that. So guys, number one, like I said, focus on income producing activities. How many times a day? You know, I used to ask myself a few questions every single day in the business. You got to reprogram your mind. I would ask myself these three questions. Number one, how many new people have I shared the business with today? Hold on. Watch this. How many new people have I shared the business with today? Was it one? Was it two? Was it zero? Because let me tell you what, people always love to talk about what they did last year. Oh, well, dude, last month, you know, I had a home event of like 35 people. That's great. That's awesome. We're in a new month now. Doesn't matter. I don't care what rank you are. I'm a chairman 100. That's great. That doesn't matter. It's now June. We're on a 90-day run. We're all back at ground zero. Every day I wake up, I'm an IBO. I wake up every day like an IBO, phase one. Obviously, the more that you grow, you work with your team, you do trainings, you help them, you launch them. I understand that. But how can you expect your team to do what you're not going to do first? Well, dude, did you get your ticket? Dude, are you going to the event? Well, are you getting on the call? Are you getting on the call? Did you buy the ticket? Did you do the work? Stop. Ready? That's the important part, guys. How many new people did you share the business with today? Number two, I'm always asking myself, what's the most efficient and effective use of my time right now? I don't know. What am I doing? Am I just reading, hanging out, chilling? Let me tell you what, between the hours of 10 a.m. to 10 p.m., even 12, between 10 to 10, I'm not just listening to audios. I'm not watching videos. I'm not, masterminding. I'm not doing, too many training. No, I'm working. I'm presenting. Guys, last night we enrolled 3 people at the event. I'm a chairman 100. How is a chairman 100? How is somebody making this amount of money outworking somebody who's making that amount of money? And I want to be real on the call because my mentor told me this. He said, Austin, you're making $600 a month.
I'm making $60,000 a month. Ouch. How am I outworking you? You should be outworking me. And I was like, dang, that's true. I should be outworking you. I should want this more than you. So stay in phase one. You can't expect your team to do what you're not doing. Between the hours of 10 a.m. to 10 p.m., you should be talking to new people. Guys, it's social media. Well, dude, all my friends said no. Well, you know what? All my friends said no. I used to have a picture on my wall that said, I'm making $100,000 per year. And my boy used to always joke about it, laugh about it. Ha ha ha. Yeah, bro. Hey, dude, how is that $100,000 per year? Mr. Six-Figure Austin would always make fun of me. Let me tell you what. If your friends don't start to grow themselves as you start growing, what will happen is elevation requires separation from some types of people. And let me tell you what, the more that you grow on this journey, which you will, the more that you grow, you'll start to see that the world has a natural way of disassociating itself from things that don't tend to develop. That's why butterflies don't hang around caterpillars. You'll see. And I called that friend back one day and I said, yo, what's up, bro? I said, I just wanted to call you. Hey, how you doing? Are you good? I said, let me tell you what, bro. I'm not making $100,000 per year. I'm making that per month, bro. Got to go. Bye. Bang. Right? And I hope that you guys can have that same feeling. So look, all my friends said, it's okay. You'll probably make more money with strangers than you will your best friends. It's okay. Maybe some of you will with your friends. Maybe some of you won't. It's called Instagram. It's called Facebook. There's a search bar. You can type in any location in the world, any college, any restaurant, any gym, any country, any city. You can start networking with people. Your social media is your business card. When I go to your social media, when you look in the mirror, I had to ask myself this question. Would I join myself? There's two questions that people are asking before they join you. Number one, is this person serious? Can I trust this person? Am I going to grow from this person? Is this person a leader? They're looking at you as like, yo, can this person help me? Straight up. Are they going to teach me? Can I grow from them? And number two, can I make some money with this person? Are they going to help me make some money? Doesn't matter if you're making money yet. Your posture, your conviction, your tonality, the way that you carry yourself as a professional determines if people will join you. Because let me tell you what, when I enrolled Brandon Boyd when I was making $1,000 per month. He thought I was making $1,000 a day. He didn't know. When I enrolled Jason and Matt, when they joined my business, they thought I was a six-figure earner. I couldn't even spend $6 a meal. I was so broke. They didn't know. When I enrolled Christopher Derrick, I was making like $300 a month. They didn't know. They didn't know. They didn't need to know. Well, dude, people want to see the proof. No, they don't. The proof is in the pudding. People join people, not just a company. They're joining you. And then number three, guys, is are you working smarter, not harder? You know, you can do the one-on-ones, the two-on-ones. That's great. We still do that. But let me ask you something. Is it smarter? If I shared the presentation to 10 people today, hold on. Somebody type in. Yeah, can you take it? Somebody type in the chat something. If I share the presentation to 10 people today, 10 different times, but Richard shares to 10 people at once on a Zoom call with 10 people, what's more efficient? Now I'm not saying don't be efficient. I'm not saying, or I'm sorry, I'm not saying don't do the one-on-ones, don't do the two-on-ones, because we still do that. But compress time frames, work smarter. If you can group things up, if you can work more efficiently, do that. So every single day, guys, what are you really doing? Because I'm going to tell you what, this is not a trading call. Because let me tell you what, guys, trading, it works. There's more hours of live education on IMTV than there is hours in a month. The education's there.
It works. But let me ask you, are you willing to put the work in? Don't ask, will this work? Ask, will you work for it? So really quick in the chat box, what is your goals? What rank will you be by September 1st, 2020? What rank will you be by September 1st, 2020? I want to see the chat box. I want to see what you guys are looking at. I see Daniel said Chairman 25, P2000, P1000, P1K. Okay, P2000, P600. All right, Chairman 10s. Dang, Richard, you're looking at Chairman 750, bro. These are some intense ranks. Let's get it. Let me tell you this, guys. Look, I'm glad all you guys are sharing. I do have to hop off the call. I have to jump on another call for France. Give me 1 second. I just want to make sure they're not tripping out. I want to finish this call hard with you guys. I want to – okay, hold on. All right. So let me share this with you guys. Think bigger, much faster. Think bigger, much faster. Let me tell you what. I just created my kitty an account. Look at this. His name is Honey. Don't let Honey outrank you guys. I'm telling you what. Don't let Honey outrank you guys. Because look, in 90 days, P600, P1000, you got to think bigger, much faster, guys. Let me ask you guys a question. People say, well, I don't have many people to talk to. Do you know why I was able to achieve it? Do you know why Richard, Marvin, the other chairman were able to receive those results? Here's why. They created internal pressures, false situations. They imagined their backs against the wall. What I used to do, I used to imagine that my son was kidnapped. Somebody kidnapped my son. And if I didn't hit my goals, if I didn't get told no, guys, I used to go for no. I used to go for 20 no's a day. I wouldn't go to sleep until 20 people told me no in the business. No, I don't have the money. It's a scam. It won't work. If you get told no 20 times a day, do you know how many people will join your business on a month-to-month basis? Go for no. Change your attitude. Change your perspective. I would go for no. Think bigger, much faster. I used to imagine Aiden was kidnapped. And if I didn't get the amount of enrollments I needed, if I didn't hit my goals, I would never see him again. Never. People say, well, that's kind of crazy. That's like really, really messed up. You know what's really messed up? Is if one of your family members gets cancer and you can't afford the health bill. That's pretty messed up. You know what's messed up? If you can't afford to, pay your rent. If you can't afford to, do things you want to do. Well, that seems pretty crazy. You know what's crazy? Richard's paychecks are pretty crazy. Marvin's passport's pretty crazy. My passport has more tattoos than Wiz Khalifa and Lil Wayne's whole body. Right? That's crazy. That's crazy. What kind of crazy are you? You got to think crazy. If I was going to give you 1,000 euros for every person that said no to you the next 90 days, listen, one more time. If I was going to give you 1,000 euros for every single person that told you no the next 90 days, how many people would you tell the business to, not caring if they said no? Wow. And you guys are saying P600, P1000, P2000. Come on, bro. So again, before I jump off, what rank will you be September 1st in the business? Because I know these chairman ranks are tiny, bro. There we go. We got a bunch of chairman ranks on the chat. You see this? Dang, Richard. Your chairman retreat? Guys, if
If Richard does a chairman retreat in the next 6 to 12 months, his bank account is going to be hurting with this many chairmans popping on the team. That's what we like to see. So, guys, I'm fired up. I'm excited. Man, it's been a blessing in this industry, this journey. Stay tuned. Stay tuned because things are about to heat up. 3x in 90 days. We are tripling volume in 90 days, guys. And I'm telling you what, you want to be a part of this. Don't just ride the wave. Don't get drowned in the wave. Let's create this wave together because what we're about to do the next 2, 3, 5 years is about to be in history books. We've never seen growth like this in a company in this industry with us millennials, with us younger, even the older people. Guys, I've never seen so many people winning on this type of level, not even just the network marketing side, on the trading side as well. So with that being said, guys, I love you all. I will see all you guys at Chairman, Trade Travel Transform, and let's really do this thing, man. Let's really do this because I'm telling you what, if you don't, somebody else will. If not you, then who? If not this, then what? And if not now, then when? Let's get it, my friends. I appreciate you, Marvin. I appreciate you, Richard. Let's run it, bro. Thank you so much for hopping on the call, bro. Crush the call for your French squad. Sheesh. Tell them the Germans say hi. Thank you. Appreciate you guys. And have a beautiful Let's go. Let's go. Let's go. Much love, bro. Take care. Goodbye. I'll see you in Thailand again, bro. Yes. Yeah. Let's go. Thank you, Leute. Drop die Einsen mal für Austin rein. Let's go, let's go, let's go. Perfect. So for the English speakers, I'm going to share with you one small thing because Austin just said, what if you got 1,000 euros or dollars for every single person that said no? And maybe for some of you that sounds crazy because obviously you know we get paid for people saying yes, not for people saying no. But it's all about the mind. You know, the way you see things is how they will come into reality. And if I share my screen real quick with you right now, you will see this is Bill Britt. Bill Britt was one of the top earners in a company called Amway. Many of you people maybe heard about it. And he said it right here. There's no secret. All he did is I simply showed the plan to 1,200 people. 900 said no. So one of the best networkers of all time, 75% of the people he ever talked to about the business said no. Why? Because obviously not everyone wants to be free. Seems like it. You know, out of those 300 people that said yes, only 85 did something at all. So the other 215 people, they probably enrolled and never did anything for the business. But out of those 85 that did something, 35 were serious. They started to build the business. They started to make commitments and they started to go after their goals. And out of those 35 people, 11 made him a millionaire, not just a millionaire, but a multi-millionaire who on average made $4 to $5 million per year residually. And when he died in 2013, his family took over his account and still makes millions of dollars every single year. And that's what you have to think about because 900 people said no, but he made much more than $900,000 in his career, more than he probably made more in most of his years than that in a lifetime. So if you think about it, whatever you put your mind to is what's going to happen. For the English speakers, I'm going to switch to German now. So thanks for hopping on. I hope you got some value. Tag Austin in your stories. Say thank you and be appreciative for him to take the time because he's not in our direct organization. He literally took 1 hour out of his day to be here, share some knowledge, share his basics because the things we do every single day, the fundamentals are what's most important for you to succeed. Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James, Larry Bird, all those people mastered the basics and that's why they became the best of the best in their industries. And when you think about basketball today, you think about Michael Jordan. And if you want to become a top earner like Austin, like Bryce, like David Dimoniti, Jason, Matt, and all those other people, you also have to master the basics, be committed long-term and be patient because big people fall, small people rise, and you never know when it's your time. But what you can do is be
prepared because your time will come one day and it will come quicker than you will ever imagine, because once it comes very, very quick. Last night we had a mastermind at like, I don't know, 1 a.m., 2 a.m. Maurice and I were sitting outside, and then Marvin came in with a bunch of his guys. And one asked me like, Richard, how do you keep momentum? And I'm like, I don't know, bro. If you know how to keep momentum forever, tell me, because that secret would be amazing for every single one of us. So just like momentum, success comes and goes in waves. But what you can do is be prepared and be patient. So thanks to all the English speakers for hopping on. And now I'm going to switch to German. So Leute, ja, ich hoffe, ihr habt euch auf jeden Fall alle sehr, sehr gute Notizen gemacht. Ich habe auf jeden Fall für euch alle mitgeschrieben, um ein paar Dinge, die ich auch schon sehr oft gehört habe, weiß, aber trotzdem aufgeschrieben habe, ja, die sehr, sehr, sehr wichtig sind und die ich mit euch teilen möchte. Ja, erster Punkt, das haben wahrscheinlich die meisten von euch sowieso zu 100% mitbekommen, ist in den nächsten 90 Tagen eure persönliche Organisation, euer Business zu verdreifachen. Wenn wir in Zeiten der Krise die gesamte Firma fast verdreifachen können in weniger als 3 Monaten, dann könnt ihr an dem Stand, wo eure Organisation jetzt ist, in den nächsten 90 Tagen eure Organisation verdreifachen. Ja, weil für einige bedeutet das, von 3 auf 10 Leute zu kommen, von 10 auf 30 Leute zu gehen, von 30 auf 90 oder 100 zu wachsen. Ja, und das sind Dinge, die nicht bloß in 90 Tagen möglich sind, sondern auch viel schneller. Aber wenn ihr euch dieses Ziel setzt und darauf hinarbeitet, dann wird diese Vision, das Einzige, was im Weg steht, dann im Endeffekt der einzige Haken seid ihr selbst. Ja, und ich habe letztens einen Artikel gelesen auf Forbes, wo es darum ging, wie du dieses Jahr oder auch jedes andere Jahr zum besten Jahr deines Lebens machen kannst, indem du eine Vision formst und dieser Vision nachgehst. Ja, zum Beispiel jedes Jahr, ja, wenn ein neues Jahr kommt, viele, viele Leute, weil es wahrscheinlich der wichtigste Punkt im Leben von uns allen ist, ist die Gesundheit. Ja, und Tausende, Millionen Menschen überall auf dem Planeten setzen sich irgendwelche Ziele, gesünder zu essen, vegetarisch zu gehen, mehr Sport zu machen, mehr für ihre Gesundheit zu tun, zu meditieren, eine neue Sportart anzufangen oder sonst irgendetwas. Und der Nummer 1 Struggle bei den meisten Menschen ist, dass sie nicht wissen, wie können sie sich neu erfinden. Wie können sie von einer Person, die keinen Sport gemacht hat, zu einer Person werden, die regelmäßig Sport macht. Und das ist ein Paradigma-Shift. Die Art und Weise, wie du dich selbst siehst und was du als deinen Standard akzeptierst, muss gehoben werden. Genauso wie wenn ihr in diesem Business startet und die meisten Leute von früher kennen euch aus der Schule, kennen euch vom Sport, kennen euch vom Zocken, kennen euch vom Feiern. Ja, und diese Menschen natürlich, wenn ihr dann auf einmal über Trading oder Business redet, die werden es nicht verstehen, weil ihr gerade im Moment seid, euch selbst neu zu erfinden. Ja, und was ist das Ziel oder was ist das Geheimnis, um diese Ziele zu erhalten und wirklich auch zu erreichen? Wie könnt ihr dafür sorgen, dass dieses Jahr zu einem außergewöhnlichen Jahr wird? Ja, und der erste wichtige Schritt ist, wie eben schon gesagt, eure Standards zu raisen und nicht weniger zu akzeptieren als das, was ihr euch als Ziel setzt. Setzt euch Ziele und seid nicht traurig oder unglücklich, wenn ihr euer Ziel nicht direkt schafft. Denn wenn ihr zielt und dieses Ziel sehr weit entfernt ist, ja, euer Ziel vielleicht 10-mal größer ist als das, was ihr realistisch glaubt, was möglich ist, und ihr bloß die Hälfte davon schafft, seid ihr immer noch 5-mal weiter und 5-mal besser als das, was ihr euch normalerweise als Ziel gesetzt habt oder das, was ihr gedacht hättet, was möglich ist. Ja, sobald ihr einmal anfangt, euren Kopf und das, was ihr glaubt, was möglich ist, zu stretchen, geht es nie wieder zurück. Ja, wie Austin es auch eben gesagt hat, ja, früher hat er Events gemacht in seiner alten Wohnung, da sind Kakerlaken rumgelaufen. Ja, wie kann so ein Mensch so einen Erfolg, wie er jetzt schon im jungen Alter hat, manifestieren? Wie kann er das anziehen? Wie konnte er sich neu erfinden? Nicht indem er einfach von heute auf morgen sich geändert hat, sondern Stück für Stück. Ja, wenn du eine große Veränderung in deinem Leben haben möchtest, fängst du an mit den kleinen Dingen. Und wenn du eine kleine Veränderung in deinem Leben haben möchtest, dann denk darüber nach, was deine große Vision ist. Ja, dreh den Spieß einfach um. Ja, und wenn ihr in das Jahr oder jetzt auch in die nächsten 90 Tage und die nächsten Monate mit dem richtigen Verhalten, ja, mit der richtigen Einstellung rangeht, ist das kreiert eine Vision. Und das haben wir gerade schon gemacht. Ja, die Vision ist es, euer persönliches Business in den nächsten 90 Tagen zu verdreifachen. Ja, und schreibt dir auf, was möchtest du? Warum möchtest du das? Such Gründe, warum du deine Organisation verdreifachen möchtest. Ja, was
für eine Erfüllung wird dir das geben? Aus welchem Grund tust du das? Beschäftige dich damit. Ja, denk drüber nach, wie du mit der neu gewonnenen Freiheit, ja, ob du dann von deinem Fulltime-Job in einen Nebenjob gehen kannst oder ob du vielleicht sogar deinen Job komplett kündigen kannst und dich voll und ganz auf deine Trading-Skills oder auf dein Business fokussieren kannst. Finde Gründe, wo du denkst, dass es sich lohnt, an diesem Ziel zu arbeiten, und finde Gründe, warum du dieses Jahr die Dinge anders machen wirst. Ja, finde Gründe, die dir dabei helfen werden, dich zu transformieren in eine Person, die du wirklich sein möchtest. Eine Person, die den Willen hat, alle Hürden zu überkommen, um zu der besten Version von dir selbst zu werden. Mit Fokus auf den richtigen Dingen, mit den Werkzeugen in der Hand, die du brauchst, um erfolgreich zu werden. Das sind die Dinge, die Tony Robbins, wo er in dem Artikel drüber geredet hat. Und wenn du dieser Roadmap folgst, wirst du die nächsten 6 Monate dafür sorgen, dass dieses Jahr das beste Jahr deines Lebens war. Ja, füttere deinen Kopf und füttere deine Gedanken mit positiven Informationen. Sorge dafür, dass du wächst, denn wenn du wächst, ziehst du auch Menschen an, die schon dafür gesorgt haben, dass sie und ihr Kopf in den letzten Jahren gewachsen ist, und du musst ihnen nicht alles von Anfang an neu beibringen. Zusätzlich hast du aber auch immer mehr neue Informationen, neue Skillsets und neues Wissen, was du mit Menschen teilen kannst, um ihnen auf ihrer Reise zu helfen und ihnen sie dabei zu unterstützen. Ja? Hoffe nicht einfach bloß, dass die Dinge so geschehen, wie du sie möchtest, sondern konditioniere und programmiere dich darauf. Ja? Sei vorbereitet, dass du auch natürlich Herausforderungen treffen willst und wenn auf Herausforderungen treffen wirst und weißt, dass diese Herausforderung kommt, freu dich auf diese Herausforderung, denn jede Herausforderung bedeutet, dass es eine Möglichkeit für dich ist, zu wachsen. Ja, stärke deinen Körper, ja, indem du das tust, was du fühlst, was für deinen Körper besser ist. Ob es Ernährung ist, ob es Sport ist, ob es vielleicht ab und an mal ein bisschen Ruhe, zum Beispiel Meditation ist, ja, wo ihr einfach Ruhe in euren Kopf und in euren Körper reinbringen könnt. Sucht euch Vorbilder, sucht euch Menschen, die euch in irgendeinem Bereich des Lebens gefallen, die etwas haben, was ihr euch wünscht, vom Charakter, von den moralischen Werten, ja, von der Art und Weise, wie sie präsentieren, von der Art und Weise, wie sie traden, von der Art und Weise, wie sie mit Menschen umgehen. Leute, vergesst nicht, Leadership, ja, also Führungsqualitäten, ist das Nummer 1 Skillset aktuell in dem Zeitalter, in dem wir leben. Ja, es ist die am besten bezahlte Industrie, die es weltweit gibt. Ja, und wenn ihr verschiedene Vorbilder habt in verschiedenen Bereichen, seid ihr auch dadurch nicht einfach bloß eine Kopie von einer Person, sondern ihr zieht euch einfach von verschiedenen Mentoren die Dinge raus, die mit euch irgendwo in irgendeiner Weise sympathisch sind und die ihr dann in euer Leben mit einbeziehen könnt und dadurch zu einer besseren Version von euch selbst werdet. Ja, ganz, ganz wichtig ist, dass ihr bereit seid, massive Resultate zu bekommen, aber nur, wenn ihr bereit seid, massive Aktionen und massiven Fokus in euer Business reinzubringen. Und ganz, ganz, ganz wichtig als Abschluss davon ist, geh aus deiner Komfortzone heraus. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Ja, wir lieben es, uns an Dinge zu gewöhnen. Deswegen dauert es ca. 21 Tage, um gewisse Gewohnheiten in deinem Leben zu ändern und 90 Tage, um deinen Lifestyle zu ändern. Ja, die 21 Tage, um deine Gewohnheiten zu ändern, werden nicht ausreichen, wenn du es danach nicht kontinuierlich durchziehst, weil es wieder auch bloß 21 Tage dauern wird danach, um diese positiven Gewohnheiten wieder abzulegen. Deswegen, anstatt dich zu 100% nur darauf zu konzentrieren, deine Ziele zu erreichen, konzentriere dich zu 100% darauf, wie du anderen Menschen einen positiven Impact geben kannst. Mit der Plattform, mit dem Skillset, was du hast, mit Calls, die du für dein Team organisierst, mit Trips, die du organisierst, um eine bessere Teamkultur zu bilden und eure Vision, die ihr für die nächsten 5 bis 10 Jahre habt, auch durchzuziehen. Wenn ihr keine Vision für die nächsten 5 bis 10 Jahre habt, dann habt ihr auch nichts, was euch die nächsten 5 bis 10 Jahre da aktiv hält, euer Business wirklich aufzubauen. Umso länger und größer eure Vision ist, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es erreicht. Wenn eure Vision ist, in einem Monat 5.000 Euro zu verdienen, entweder ihr schafft es oder ihr schafft es nicht. Wenn eure Vision aber ist, in den nächsten 10 Jahren 10.000 Familien auf dem Planeten einen positiven Mehrwert zu geben und dadurch zusätzlich mit dem Geld, was ihr verdient, den Familien zu helfen, die sich selbst nicht helfen können, dann habt ihr eine Vision, die euch auch 10 Jahre, 15 Jahre oder auch 20 Jahre motivieren wird, weil es ein Ziel ist, was grundsätzlich niemand endet, weil du am Ende einfach bloß, wenn du bei 10.000 angekommen bist, hinten eine Null dranhängst, Leute. Ja, es ist sehr, sehr, sehr einfach, indem wir uns Tag für Tag einfach verbessern, nicht mit anderen Leuten vergleichen, sondern einfach bloß mit uns selbst vor einer Stunde, gestern oder letztem Jahr vergleichen. Ja,
Und die Notizen, die ich mir noch von Austin gemacht habe, ist, schaut euch die OG-Companies an, ja, Herbalife, Vorwerk und auch Tupperware, ja, die auch hier im deutschsprachigen Raum natürlich sehr, sehr, sehr bekannt sind. Und all diese Firmen, ja, die haben genau dasselbe, was wir aktuell haben. Die hatten revolutionäre Technologien oder Produkte, hatten extrem, extrem gut ausgebildete Menschen, die Personal Development zu ihrer Karriere gemacht haben und einfach rausgegangen sind und jeden einzelnen Tag versuchen, mehr Menschen Mehrwerte zu geben und sich dadurch weiterzuentwickeln. Und wir werden in 20, 30 Jahren die Firma sein, worüber die jungen Leute oder auch die neuen Networker in dieser Industrie dann reden werden und sagen werden, wow, ich meine allein, was wir die letzten 2 Jahre gemacht haben, seitdem wir Teil der Firma sind und was ich selber auch in anderen Teams gesehen habe, wow, ja, es ist schon crazy, wenn ich drüber nachdenke, dass ich wirklich glücklich und stolz darüber bin, in der Firma zu sein, nur wegen den Resultaten, die andere Menschen auch haben. Ja, und wir Teil von diesem sind. Ja, wenn ihr anfangt, euch als wirklich Teil von dieser Familie zu fühlen, als ich gestartet bin, hat Chris gesagt, Richard, du kommst als Partner der Firma rein, auch wenn ich genauso Vertriebspartner bin wie ihr alle. Ja, ich habe es als Partner betrachtet. Ich habe es nicht als Business gesehen, wo ich 200 Euro zahle, um zu starten und hoffentlich meine Autoship gratis zu bekommen, sondern ich bin gestartet, um ein Millionen-Business aufzubauen. Nicht, weil es mir um die Resultate ging, die dadurch finanziell allein für mich kommen, sondern vor allem, weil ich wusste, was dahinter für so viele andere Menschen dranhängt und was da noch alles in den nächsten Monaten und Jahren geschieht. Ja, das ist mir selbst noch gar nicht zu 100% bewusst und das könnt ihr euch auch nicht vorstellen, was für eine Veränderung ihr in den nächsten 5 bis 10 Jahren in dieser Welt bringen könnt. Ja, im Endeffekt, was die gemacht haben, machen wir jetzt auch, bloß 10-mal stärker und 10-mal schneller. Ja, und das ist wirklich atemberaubend, weil diese Firmen allein schon von dem, was sie aufgebaut haben, enorme Vorbilder sind. Ja, jeder einzelne Tag ist Day One. Jeder einzelne Tag ist eine Chance für euch, sich neu zu erfinden, sich neu zu definieren und euch persönlich weiterzuentwickeln. Ja, egal was gestern passiert ist und egal was morgen passiert wird, lebt im Moment. Das ist der einzige Moment, der uns bleibt. Ja, und sorg dafür, dass du nicht andere Menschen hast um dich herum, die mehr verdienen als du und mehr arbeiten als du. Das ist das Schlimmste, was euch überhaupt passieren kann. Warum? Weil ihr in diesem Moment euch selbst eingesteht, dass ihr es eigentlich nicht verdient, mehr zu verdienen. Und das wisst ihr auch unterbewusst. Und dadurch manifestiert ihr das auch jeden Tag immer wieder neu. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du wirklich hart arbeitest und alles tust, was du tun kannst und nicht bloß mal über 90 Tage, sondern mal über 90 Monate, ja, und ihr dann keine Resultate habt, Leute, dann könnt ihr euch 1 Million bei mir abholen, ganz ehrlich, weil ich glaube nicht, dass irgendeine Person in dieser Industrie jemals 90 Monate jeden Tag darauf fokussiert war, sich persönlich weiterzuentwickeln, Mehrwert zu geben und ihre Organisation zum Wachsen zu bringen und am Ende nicht auch nur annähernd die Ziele erreicht hat, die sie sich davor gesetzt haben. Weil die meisten Leute, die ich kenne, die haben sich eher Ziele gesetzt und in der Hälfte der Zeit diese Ziele schon erreicht. Ja, ich habe mir als Ziel gesetzt, bis 30 kumuliert, also insgesamt meine erste Million zu verdienen und mit 25 das erste Mal 100.000 zu verdienen. Ich bin jetzt 25. Und ich habe das erste Mal, glaube ich, 100.000 mit 22 verdient. Ja, und das sage ich jetzt euch nicht, weil ich denke, ich bin der Beste oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil ich selbst geschockt war, wenn man sich wirklich zu 100% auf seine Ziele fokussiert und dafür sorgt, dass man Mehrwert dabei gibt, dass auf einmal diese Ziele schneller erreicht werden, als man überhaupt schaut, weil Momentum und Erfolg kommt schneller, als man es erwarten kann. Da wird kein Brief vorher geschickt, hey, in 90 Tagen geht das Momentum bei dir los. Nein, es kommt, wenn du zu 100% davon überzeugt bist und weißt, dass du es dir verdient hast. Ja, dein Social Media ist deine Business Card. Ja, ihr werdet mich nie sehen, dass ich irgendjemandem eine Visitenkarte gebe. Ja, ich sage denen meinen Instagram-Namen und wenn sie Lust haben, sich mit mir zu connecten und mit mir gemeinsam zusammenzuarbeiten, sind sie eine Nachricht von mir entfernt. Ganz einfach und ganz simpel. Und genauso ist es bei jedem Einzelnen von euch. Wir haben alle mal irgendwo angefangen und haben dadurch unser Business, unser Social Media und alle anderen Dinge aufgebaut. Du musst nicht großartig sein, um zu starten, aber du musst starten, um großartig zu werden. Das ist enorm wichtig. Ich glaube, das ist sogar in dem Video, was du jetzt hast, ja auch gesagt. Ja. Ich dachte gerade so, das kommt mir voll bekannt vor. War irgendwie 2018. Ja. Deswegen träumt größer, viel, viel, viel schneller. Ja. Think bigger, much faster. Denn das, was eventuell das Universum, Gott oder woran auch immer ihr glaubt, für die nächsten 6 Monate für euch vorbereitet hat,
ist manchmal größer und besser als das, was ihr euch in euren kühnsten Träumen hättet vorstellen können. Deswegen nutzt diese Chance. Soweit ich weiß, lebt man bloß einmal in diesem Körper auf diesem Planeten. Von daher sollten wir das Beste daraus jeden einzelnen Tag machen. Sorgt dafür, dass ihr die Dinge tut, die euch glücklich machen, und sorgt dafür, dass ihr die Dinge tut, die euch stolz machen, dass ihr genauso wie Austin gerade später nicht euch während der Arbeit vor euren Kindern verstecken müsst, weil es euch unangenehm ist, was ihr tut, sondern dass ihr ihn auf euren Schoß nehmen könnt und nicht bloß sagt, dass ihr ein Vorbild seid, sondern zeigt, dass ihr ein Vorbild seid. Ich weiß, ich habe vorhin irgendjemanden im Chat schreiben sehen, dass Austin seinen Sohn schon perfekt vorlebt und dass er eigentlich so den besten Vater hat, weil er Personal Development schon lernt, wahrscheinlich bevor er laufen konnte. Ja. Was ist das für eine geile Inspiration und Motivation, so eine Person für eure Kinder zu sein, die ihr vielleicht jetzt schon habt oder die ihr in den nächsten Jahren vielleicht haben werdet. Ja, und es gibt so viele Dinge und so viele Gründe, warum es sich lohnt, eure Vision zu verfassen und an eurer Vision zu arbeiten. Deswegen zurück zum ersten Punkt. Das, was ihr tun müsst, um dieses Jahr zu eurem besten Jahr zu machen, um am Ende des Jahres stolz auf euch und eure Resultate und das, was ihr aufgebaut zu sein, ist es, eine Vision zu verfassen und an dieser Vision die nächsten 90 Tage mit 100%igem Fokus zu arbeiten. Ja, es gibt keine Secret Sauce, ja, es gibt keine Chili-Soße, die alles besser macht und euch Momentum gibt. Ja, wenn, dann wüsste ich davon, weil ich habe wahrscheinlich jede Chili-Soße auf diesem Planeten schon probiert. Von daher, Leute, ihr habt alles an der Hand, was ihr benötigt. Ja, wir haben ein super, super geiles Team mit Menschen, die sich jeden Tag darum kümmern und sorgen, wie wir noch Vorgänge optimieren können. Ja, Marvin ist von Düsseldorf hier nach Wien geflogen, obwohl er wusste, dass da Corona-Tests gemacht werden und er eventuell 2 Wochen in Quarantäne gesteckt wird, nur um für seine Leute im Team da zu sein. Ich glaube, wir hatten mittlerweile sogar von allen Networkern in der gesamten Welt das größte Offline-Event der letzten 3 Monate. Und ja, wie Austin schon gesagt hat, er hat gestern sein erstes Home-Event gemacht von, keine Ahnung, 15, 20 Leuten, die da waren, 3 Leute eingeschrieben. Er sorgt nicht dafür, dass ein Chairman 100, vielleicht sogar bei 250, härter und öfter arbeitet, um seine Ziele zu erreichen, als ihr selbst. Weil ansonsten, ich habe auch viele Leute im Chat gesehen, die meinten, Austin, du bist mein Vorbild, du bist der Beste, ja, ich liebe dich. Leute, wenn ihr wollt, dass Leute vielleicht irgendwann mal auch so über euch reden und dass ihr so ein Vorbild für sie seid, ja, dann müsst ihr einfach Dinge tun, die euch aus der Komfortzone bringen, einfach Dinge tun, die dafür sorgen, dass ihr stolz auf euch selbst seid, um euch einfach dieses Selbstvertrauen zu geben. Nicht das künstlich aufgebaute Selbstbewusstsein, was Disco-Pumper im Gym aufbauen oder Leute vorm Spiegel aufbauen, indem sie sich selbst sagen, wie toll sie sind, sondern wirklich das Selbstvertrauen aufbauen, was Marvin hat, wenn er die letzten 2 Jahre zurückschaut, schaut, wie er sich entwickelt hat, wie sich sein Business entwickelt hat, was für wunderbare Menschen er in sein Leben gezogen hat, wie sich sein Leben verändert hat. Und wenn er einfach bloß darüber nachdenkt, eine Minisekunde, was er die nächsten 5 bis 10 Jahre tun wird. Das ist der Stolz und das ist das Selbstvertrauen, was ihr haben wollt, um euch zu der Person zu machen, die in euch steckt. Also geht raus und zeigt es der Welt. Denn die letzten 3 Monate haben wir uns alle versteckt. Die nächsten 3 Monate werden anders. Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr hier wart. Falls du noch ein paar Abschlussworte hast, ich denke mal... Ein Satz vielleicht, ein Satz vielleicht. Okay, erstmal, wow. So, erstmal ganz kurz noch ein Abschlusswort. Ich möchte das auch nicht allzu jetzt noch in die Länge ziehen. Wir haben wirklich 2 krasse Parts gehört, sei es von Austin, sei es gerade von Richard nochmal. Da waren viele wichtige Punkte dabei, Leute. Viele wichtige Punkte. Ich würde am liebsten komplett gerade rumschreien, ausrasten. Leute, ihr wisst gar nicht, wie es gerade in mir kochen ist. Wirklich, kennt ihr, wenn der Kocher hier anmacht und das Wasser am Brodeln ist? Genau, ist es gerade im ganzen Körper bei mir. Deswegen, ich bin wirklich extrem dankbar, Bro. Danke, Bro, für deine Zeit. Danke für deine wichtigen Learnings. Und ich würde sagen, Leute, der Monat Juni hat begonnen. Und die nächsten 90 Tage, ich habe es wirklich auch vorhin noch meine Insta-Story reingeschrieben, eine neue Ära hat begonnen. Und das ist nämlich die Ära, wirklich jetzt wieder Events, die da stattfinden dürfen, mir langsam und wirklich auch gerade das Ausbildungsevent im August stattfindet. Ich freue mich da mega drauf. Ich weiß, auf den nächsten Wochen haben wir neue Shoutouts, wirklich. Wir haben in der letzten Woche eine extrem geile Training-Ziele erzielt. Also ich weiß nicht so, wie es bei euch ist, aber I am ist einfach wirklich für mich bis heute einfach die beste Chance, die beste, sagen wir mal, ist ein Punkt gewesen, einfach wirklich alles in meinem Leben, was ich vorher damals nicht hatte, mir heute wirklich ermöglichen zu können. Einfach, das ist wirklich einfach ein tolles Gefühl. Und deswegen, was mich viele Leute gestern, wir hatten ein extrem geiles Event gestern in Wien gehabt und 80% der Leute
was ist dein Ziel am Ende der 90 Tage? Kann ich sofort gleich sagen. So, was ich extrem gestern krass gefunden habe, so viele Leute haben mich gefragt, Marvin, woher bekommst du deine Energie? Woher kommt die? Richard meinte auch so, Bro, du bist auf Dauerstrom, was ist los mit dir? So, aber ich finde es einfach so krass, weil ihr müsst euch vorstellen, so meine Jahre vor IM, die waren echt nicht cool, die waren echt scheiße, waren die. Und ich bin einfach so dankbar, diese Community kennengelernt zu haben, einfach mein neues Zuhause gefunden haben. Meine besten Freunde, einer meiner besten Freunde wohnt neben mir, also wirklich neben mir im Nebenraum und wirklich einfach viele tolle Freundschaften hier einfach geschlossen habe. Das ist einfach Wahnsinn. Und naja, ich muss euch einfach vorstellen, so dieser Punkt ist einfach, warum ich wirklich so gerade diese Energie habe, weil ich fühle, wirklich, wo meine Zukunft hingeht. Weil ich weiß, dass ich in den nächsten 2, 3 Jahren wirklich hier gemeinsam mit euch gemeinsam, wir alle, gemeinsam mit Richard, gemeinsam hier in Europa, eine riesengroße Flut, ein riesengroßes Momentum, wirklich, wo wir hier Tausende von Zehntausenden von Menschen hier die Möglichkeit geben können, sich hier unabhängig was aufzubauen, ein Skillset anzueignen einfach. Und also ich weiß einfach, dass in den nächsten 5 Jahren alles, was ich mir vorgenommen habe, einfach Tausende von Millionen von Menschen wirklich zu helfen, weil es kommt auch gerade ein Video von mir, was gerade produziert wird, wo ich wirklich diese Mission einfach, und das ist, muss ich mir vorstellen, Leute, ich bin seit 2 Jahren bei der Firma und vor 4 Wochen kam mein Endgoal, beziehungsweise ein Ziel, was ich mir in meinem Leben vorgenommen habe, nämlich 1 Million Menschen wirklich positiv zu impacten, 1 Million Menschen wirklich positiven finanziellen Mehrwert zu geben, positiven wirklich eine Selbstliebe zu geben einfach, weil Selbstliebe ist sehr, sehr wichtig, sich selbst zu lieben einfach. Ich habe mich damals gehasst, so, und naja, seit 1,5 Jahren liebe ich mein Leben, ich liebe mich selbst und ich finde, das ist schon ein wichtiges Thema. Deswegen, Leute, lasst uns Gas geben. Ihr kennt mein Motto: Hol dir, was dir zusteht, weil das ist wirklich deutlich mehr, als was wir jetzt aktuell besitzen. Einfach lasst uns wirklich hier draußen eine positive Message geben. Und ich habe auch gerade schon zu jeder Führungskraft gesagt, lasst uns Value droppen, Content droppen, noch mehr Content. Value, 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 Value. Gib deinem Team ein Wissen weiter. Wirklich saugt die Mentorship-Calls auf, wirklich diese mit dem gibt. Sei es von Außenwüste, sei es von Cash Katia, auch mit ihm in den letzten Tagen ein bisschen am Schreiben auf WhatsApp. Auch generell auf iMessage, auch wirklich brutaler Typ einfach. Jetzt gerade vor wenigen Wochen Chairman 50 gegangen einfach. Leute, lasst uns wirklich hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und wirklich komplett hier in Europa wirklich hier was ganz Großes, Gemeinsames aufbauen, wo wir, weil das ist wirklich ein sehr schöner Satz, wir oftmals unterschätzen, wirklich oftmals, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, aber was wir in den nächsten 2 Jahren kreieren können einfach. Weil ich finde, seitdem ich hier bei IM bin, hat sich die Geschwindigkeit immer verschnellert einfach. So, die Produkte haben sich weiterentwickelt. Ich bin überlege mal, wir hatten damals noch Harmonics und Swipe-Quits. Ich habe damit IM kennengelernt, aber ich habe irgendwie schon damals irgendwo in Richards Augen diese riesengroße Vision gesehen einfach, und gerade wo ich Chris das erste Mal kennengelernt habe, war ich einfach sprachlos gewesen. Diejenigen, die im Wiesbaden dabei gewesen sind, das allererste Mal, das war 2018, hat Christopher Terry 70.000 € einfach rausgeschüttet, einfach den Leuten geschenkt, die wirklich auf der Bühne standen und ihre Ziele dabei hatten. Das ist wirklich Wahnsinn einfach. Da habe ich das allererste Mal wirklich da Chris einfach kennengelernt. Deswegen, Leute, lasst uns Gas geben. Jeden Tag zu 10.000% einfach uns arbeiten, härter uns arbeiten. Denkt immer an meinen Satz, den ich immer wieder sage. Da, wo du heute stehst, wirst du nicht dorthin kommen, wo du hin möchtest. Du musst andere Dinge tun, du musst konstant jeden Tag an dir arbeiten. Wirklich Drop Value, Content. Werd eine bessere Person, wirklich selbst, wo du heute stehst. Deswegen, Leute, danke auf jeden Fall für eure Zeit. Der Call wird auf jeden Fall nächsten 72 Stunden hochgeladen. Wirklich extrem geiler Content. Gibt auf jeden Fall wirklich mal, Leute, einfach wirklich mal Feedback in den großen Gruppen, teilt mal das wirklich, was wir hier machen, teilt es auf Social Media, fangt an, in den wirklichen Stories zu reden, zeigt wirklich, was wirklich wir hier den Leuten hier zeigen können, weil Leute, glaubt mir, das ist erst der Anfang. Ich bin seit 2 Jahren erst bei IM und ich sehe auch bis heute erst die Spitze vom Eisberg, nur bis heute erst die Spitze vom Eisberg, und ich weiß, so viel wird in den nächsten Jahren noch passieren, wenn ich immer mir die Shoutouts anschaue aus Amerika, Chairman 100, Chairman 250, wie sie vor 4, 5 Jahren in irgendwelchen Schabracken zusammen gehustelt haben, einfach und ich mir auch da wirklich irgendwo ein bisschen so einiges, haben wir auch schon von mir, das hat bei mir auch begonnen, es wird immer kleiner. Haltet diese Momente fest, wo ihr heute steht, macht von euch Fotos, wie du irgendwie in deinem Büro sitzt und einfach ein Foto von deinem Schreibtisch oder Laptop hast, wo alles begonnen hat. Das war auch bei mir damals, wo ich in meiner blöden Kackwohnung auch da alles begonnen habe, alles vollgeklatscht habe mit Affirmationen, und das werde ich auch wieder, sobald ich jetzt zu Hause bin, weil ich bin jetzt 3 Wochen in Österreich, auch wieder machen werde. Einfach, ich freue mich auf die kommende Zeit. Danke, Leute, lasst uns glücklich gehen. Mein Ziel in 90 Tagen weitere 5 Chairmans im Team zu kreieren, um mindestens die ersten 5, wir haben einige kurz davor, die 6-Figure sind, auf jeden Fall fein, die 5 6-Figure-Trader hier in meiner Organisation zu haben halt. Und wenn es geht, würde ich in den nächsten 90 Tagen unbedingt nach Kenia fliegen, um dort beispielsweise dieses Jahr, wenn es wirklich hinhaut, wegen der Krise und so weiter und so fort, dieses Jahr meine erste Schule dort bauen. Auf jeden Fall, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht.
Der Hunger war noch nie so wie heute, so groß, vor allem nach mehr. Ich habe einfach extrem Bock darauf, auf die nächste kommende Zeit eure Schauder zu sehen. Und Leute, glaubt mir, jede Führungskraft werdet mir 100% bestätigen. Es ist immer so schön, diese Texte zu schreiben, Bro, sehr ehrlich, diese Texte zu schreiben. Ich mache mir immer eine inspirierende Musik an, denke immer nochmal, wo alles begonnen hat. Deswegen, Leute, 90 Tage, ich bin auf jeden Fall ready. Bist du bereit, Bro? Immer, Bro. Immer. Born ready. Born ready. Sehr gut. Das ist das Stichwort, Leute. Ich wünsche auf jeden Fall euch einen schönen Restabend. Ich würde sagen, ihr habt auf jeden Fall hier noch die Musik hier noch offen. Ich wünsche auf jeden Fall euch alles Gute, Leute, nächste Woche, beziehungsweise ich würde sagen, lasst mich kurz gucken, in 38 Minuten öffnen wir die Märkte. Ab Montag die wir 7 Tage zeigen, wirklich jeden Tag wieder Vollgas zu geben. Danke auf jeden Fall für alles, Leute. Deswegen euch einen schönen Restabend. Macht's gut zusammen. Ciao, ciao. Let's go. Let's go! Woo! Let's go! Woo! Ich habe keine Stimme mehr. Schönen Abend euch noch zusammen, macht's gut zusammen, euch allen richtig geilen Restabend und vor allem euch einen erfolgreichen Wochenschreib. Macht eure To-Do-Liste für die nächste Woche. Ich würde sagen, Leute, Showtime, Game Time. Macht's gut zusammen, ciao, ciao!